Good morning. Good morning, we Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku semuanya. Thank you to all my brothers and sisters. Saya sangat bangga I am very proud dengan keberadaan Anda yang memiliki semangat yang luar biasa. of your presence. Saya I hanyalah mantan pedagang kopi di pinggir jalan saja. used to just sell coffee on the street Dari daerah kota yang paling kecil di Indonesia, from the smallest town in Indonesia. yaitu Trenggalek. It is Trenggalek. Kenapa saya jualan kopi di pinggir jalan? Why did I sell coffee on the street? Karena keadaan orang tua Because of the condition of my parents, yang banyak utang. because they have a lot of debts. Sehingga sejak SMP kelas 1 tahun 1990, On the year 1990s, when I was still in grade 7, saya terbiasa hidup sendiri I am very independent karena orang tua because of my parents. transmigrasi ke Sulawesi Selatan sangat jauh sekali dari daerah kami. They moved very far away from where we came from. Kami terpisah dan biasa hidup sendiri. We got separated, and that is why I am used to be independent. Saya tidak tahu apa yang saya makan waktu itu. I don't know what I've eaten on that time. Waktu itu hanya bocah yang masih kecil, On that time, I was still a very young boy, yang sudah putus asa. that I was desperate. Saya harus bagaimana saya tidak tahu. What do I have to do? I don't know. Rumah satu-satunya yang mau dilelang oleh bank. My only house that is going to be mortgaged by the bank. Besok yang dimakan saya tidak tahu. What do I have to eat tomorrow? I don't know. Dan saya memiliki hiburan. And Apa hiburan saya? what do I do to entertain myself? Di depan rumah saya ada tulisan, In front of my house, there yang is a rumah writing saya mau dilelang oleh bank. that it says my house is going to be mortgaged. Sewaktu-waktu orang bank selalu datang. Once in a while, a bank person will come to our house. Kamu tidak berhak lagi You don't, menempati rumah ini. you don't belong to live here anymore. Dia bilang seperti itu, They say that, dan saya tidak punya kekuatan apa-apa. and I have no power at all. Saya tidak punya harapan lagi. I have no hope. Saya hanyalah bocah yang hanya punya harapan dan doa kepada Tuhan. I was just a young boy who have hopes and dreams. Karena terpisah lama dengan ibu saya, Because I got separated for a very long time from saya my parents. rindu sekali I miss them so much. ingin bertemu, I want to meet them, tapi saya tidak bisa. but I cannot do that. Saya hanya berdoa suatu saat kalau saya bisa bekerja, I only pray that one day when I work, saya ingin membantu orang tua saya yang keadaan seperti itu. I want to have my parents in that condition. Saya terus berjalan I keep on walking sampai suatu saat saya jualan kopi. until one day I'm selling coffee. Tapi itu semuanya hanya untuk mempertahankan hidup. But all of that is only to make me stay alive. Saya masih bisa sekolah. I still can go to school, Walaupun teman saya selalu bilang, kapan Tobing aku mau datang ke rumahmu? even though all my schoolmates say, when can I go to your house? Boleh siang saja.
You can come in the afternoon. Karena kalau malam tidak ada listriknya. Because if they come at night, there is no electricity. Karena diputus oleh PLN. Because the electricity is being cut off. Jadi pemadaman. So everything is off at night. Saya melakukan seperti itu hampir 10 tahun. I go through this almost 10 years. Ternyata doa saya terkabulkan. Thank God one day my prayers are being... Saya ketemu dengan perusahaan ini. I met this company. Justru saya yang memberikan informasi adalah seorang pedagang sayur keliling. The one who gave me the information used to sell vegetables. Dia juga belum gabung di dalam bisnis ini. He haven't joined the business yet. Dia juga belum paham. He didn't understand the business. Jadi saya dipahamkan oleh orang yang belum paham. So I was convinced by someone who is not convinced yet. Berapa hari kemudian datang ke saya. A few days later, he came to me. Bersama saudaranya yang sudah bergabung di dalam usaha ini. With his brother that already joined the business. Dan saya dipresentasi. And I was being presented. Dan saya berpikir, makan saja susah, apalagi diajak bisnis. Berarti ini salah orang berarti. I was thinking, because it's very hard for me to find food. How can I join the business? So he must find the wrong person. Tapi saya malamnya berpikir, but at night, I have a thought. Alangkah tidak bijaksananya kalau saya menyimpulkan lebih dulu. It is not very wise if I think like that from the beginning. Sebelum saya mencermati. Before I understand very carefully the business. Dan besoknya saya datang minta penjelasan dan saya dijelaskan A sampai Z. And on the next day I came and he gave me all the information from A to Z. Saya paham, yakin, mantap, pusing terakhir stres. I understand everything. I am convinced. I was stressed. Karena tidak memiliki uang. I was very stressed because I didn't have the money. Untuk bergabung di dalam usaha ini. To join the business. Saya berusaha cari utang-utangan ke sana kemari. I tried my best to find loans here and there. Semuanya cuma mengejek saja. But everyone was mocking me. Karena jualan kopi saja. Because just only selling coffees. Warungnya tutup. The shop is closed. Apalagi cari utang-utangan sebesar itu. So how can I get loans this big? Saya berjuang cari utang-utangan selama 7 bulan. I keep on fighting to get the money for 7 months. Tapi belum dapat. But I couldn't get it. Yang pada akhirnya perjuangan inilah yang menjadikan saya memiliki semangat lagi. So at the end of this journey, this is what makes me have the confidence. Saya solusi dana 7 bulan. I finally found a solution for 7 months. Saya juara tapi juara bertahan. I am a winner. Mungkin tidak seperti Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini. Maybe I wasn't like all of you brothers and sisters here. Yang langsung bisa bergabung. That can automatically, very easily join the business. Dan setelah berjuang mendapatkan uang untuk bergabung. After I keep on fighting to find money to join the business. Saya perjuangkan terus menerus. I keep on fighting and fighting. Sampai dapat komisi. Until I finally earn. Setelah 7 bulan setelah bergabung. After 7 months I joined the business. My first earning. Berarti saya mengerti usaha ini. So it means I understand the business. Sampai bisa mendapatkan komisi adalah 14 bulan. Until I earned the business, it took me 14 months. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak tahu bagaimana cara menjalankan usaha ini. Why? Because at that time, I don't really understand very clearly how. Saya mengatakan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang paling susah. What my thought were this business was the hardest business ever. Karena saya belum berpengalaman. Because I am not experienced. Tapi saya terus belajar. But I keep on learning and learning. Sewaktu pertama kali menjalankan usaha ini, The first time I do this business, saya selalu semangat.
I am very energetic, Tapi kalau malam sebelum tidur but at night, before I go to sleep, ada virus yang kecil yang ada di dalam otak saya. there's a small virus in my brain. Saya tertipu apa enggak ya ini? I was thinking, am I being fooled or not? Bisa enggak saya mengembalikan utang ya? Can I give back my loans that Ini I yang borrowed? kedua. Virus yang ketiga yang selalu hadir di waktu malam hari, The third virus that's always in my mind, bisa enggak saya nanti mencari orang? can I convince someone to join the business? 3 virus itulah yang selama itu selalu menghantui saya di waktu malam hari, walaupun waktu siang hari selalu semangat, semangat, semangat. Even though in the afternoon I'm always very energetic and very passionate, but at night I keep on thinking about 3 viruses. Selama saya 1 bulan bergabung, mengalami virus seperti itu. Apakah Anda sama? After 1 month I joined the business, I have this virus. What about you guys? Do you have the same thinking? Siapa yang mengalami sama seperti saya? Who experienced the same thing as I did? Raise your hand. Terima kasih. Thank you so much. Dan saat saya belum mendapatkan komisi, And before I earned my first commission, walaupun saya terus mengalami kegagalan, even though I keep on experiencing, ternyata saya direferensikan untuk mengikuti konferensi regional di Yogyakarta, Revikon. even though I keep on experiencing failure, rejection, someone told me to go to VCon, Revikon. Revicon. Dan waktu itu saya berpikir, saya bergabung sudah memakai utang-utangan. On that time I was thinking, when Dan- I first started the business, I borrowed from somebody. Dan saya belum mendapatkan komisi. And I haven't earned anything yet. Kenapa disuruh membeli tiket yang harganya 620.000? Why do someone tell me to buy a ticket that costs 625,000 rupiah? Saya berjuang untuk mencari utang-utangan lagi. So I asked from somebody again. Akhirnya saya berjuang mendapatkan utang-utangan karena dikasih tahu kalau kamu ingin sukses datanglah ke Revikon waktu itu. I keep on fighting and fighting until I find the money because someone told me if I come to Revicon, I will be successful. Saya berusaha untuk mengikuti Revikon di Yogyakarta I tried my best to join Revicon in Yogyakarta dengan duit utang-utangan. with a loan again. Sampai di Yogyakarta saya mengikuti Revikon 3 hari. Until I arrived in Yogyakarta, I joined Revicon for 3 days. Saya mendapatkan materi yang sangat luar biasa waktu itu, I got a very unbelievable materials, yaitu 8 langkah sukses. which is 8 foundation of successful. Dan yang memberikan waktu itu And on that time, who gave the module yaitu senior kita, is our senior, leader kita, our leader, grand upline kita. our grand upline. Tepuk tangan untuk Bapak Give your Sati hands. Sitati Raja. Give your hands for Mr. Sati Senati Raja. Saya belajar selama 3 hari I keep on learning for 3 days sampai tidak kerasa ingin pulang, until I don't want to go home. ingin menerapkan apa yang diberikan oleh Pak Sati Senati Raja. I want to apply what have been given by Mr. Sati Senati Raja. Dan dari situlah cikal bakal saya menjadikan tim And from that time, that is the starting point when I started my team, yang semakin lama semakin besar sampai sekarang sudah 16 tahun. which day by day it grows and grows. Up until now, it has been 16 years. Saya mendapatkan pegangan I have something dari hasil materi yang saya dapatkan di Revikon Yogyakarta.
that I can hold from the modules that I learned in Vivicon Yogyakarta. Dan saya berjuang And I keep on fighting. setelah bergabung 6 bulan kemudian. After I joined 6 months later, Jaringan saya my network, yang sebelah kiri 6 bulan yaitu 61 On orang the- yang bergabung. on the left, I have 61 people that sign up. Dan yang kanan And on the right, 1 orang. only 1 person. Akhirnya ada donen saya yang tahu ternyata saya belum mendapatkan komisi. Finally, someone knew, my downline knew that I haven't earned anything. Dan setelah itu diinformasikan ke seluruh tim saya. And that downline spread the rumors to our team. Ternyata Tobing belum mendapatkan komisi. Oh, so Tobing hasn't earned anything yet. Dan waktu itu senioritas saya terganggu. And on that time, my seniority is being disturbed. Dan saya berjuang And I keep on fighting untuk menghilangkan to get rid of keegoan saya. my ego. Saya memperjuangkan 1 orang ini sampai benar-benar mencapai sukses. I keep on pursuing this person so that this person can be successful. Saya galau waktu itu. I am very confused at that time Karena saya belum mendapatkan komisi dan diketahui oleh donen-donen saya. because I haven't earned anything and my downlines knew about it. Saya stres. I'm very stressed, Akhirnya saya selalu datangi yang 1 orang itu. so I keep on going to this person, that one person. Saya mau galau di sana. I want to be confused there. Ternyata ada yang datang temannya And someone actually came there first. dan saya disuruh presentasi. And he told me to do presentation. Saya berteriak dan menangis. I screamed and cried. Setiap presentasi saya galau dan menangis. Every time I do presentations, I scream and cried and I got confused. Karena waktu itu juga saya putus cinta Because at that time, I am very brokenhearted dengan pacar saya. with my ex-girlfriend. Semakin saya menangis ternyata justru semakin bergabung. Every time I cried, because I cried, they sign up. Saya lakukan, ternyata perkembangan jaringan saya semakin besar. I keep on doing it, and because of that, my network becomes bigger. 1 tahun kemudian, 1 year later, yang 61 itu menjadi 400 orang. that 61 people becomes 400 people. Dan yang 1 di kanan menjadi 500 orang. And that one person on the right becomes 500 people. Dan semakin lama semakin besar. And it grows and grows. Saya membeli mobil pertama kali I bought my first car tahun 2003. in the year 2003. Saya belum pernah namanya membeli sepeda motor. I haven't even bought a motorbike yet, Tapi langsung membeli mobil. but I directly bought a car. Dan apa yang menjadi impian saya? And what becomes my dream? Karena orang tua saya jauh. Because my parents are very far. Rumah saya mau dilelang oleh bank. My house is going to be taken by the bank. Tadinya saya mau diusir dari Ah. rumah itu. Someone kicked me off of the house. Semua utang-utang bapak saya, All my parents' debts saya lunasi. for them. Semua sertifikat saya ambil All the certificates, I took it dari bank. from the bank. Dan orang tua saya And my parents yang jauh dari saya, that are very far away from me, 10 tahun tidak bertemu. I haven't met them for 10 years. Saya datangi di Sulawesi Selatan. I came to Sulawesi Selatan to meet them, Dan saya membawa sertifikat and I brought the certificate yang saya ambil dari bank. that I took from the bank. Saya lunasi utang orang tua saya. I paid all my parents' debts.
Seluruh keluarga saya menangis. All of my family members cried. Dulu ditinggalkan masih kecil. Because when they left me, I was still a very young boy. Ternyata 10 tahun kemudian And 10 years later, bisa melunasi utang-utang orang tua saya. I can pay for all their debts. Dan orang tua saya jemput untuk pulang. And my parents, I bring them home. Dan saya ajak untuk menjalankan usaha ini. And I ask them to join the business as well. Akhirnya seluruh keluarga saya bisa bergabung di dalam usaha ini. And finally, all my family members are in the business. Dan semuanya bersyukur. And everyone is very grateful Ternyata dengan adanya kebersamaan satu keluarga, that because there is one unity in the family, kalau kita memiliki tim, if we have a team, satu keluarga semuanya, all family members, berarti tim kita akan menjadi kuat. it means that our team will become strong. Dan saya harapkan saudara-saudaraku juga bisa mengajak saudara-saudaranya semuanya. And I hope all of you guys can ask your family members to join the business as well. Saya perjuangkan, I keep on fighting, semakin lama semakin besar, and it grows and grows. semakin berkembang. It grows bigger. Dan itu karena apa? And that is because Karena doa saya sewaktu tahun 91. it is because of my prayers in 1990s. Saya ingin melunasi utang orang tua saya. Because I prayed that I want to pay for my parents' debts. Dan ternyata doa saya terjawab setelah 10 tahun kemudian. And God answered my prayer after 10 years. Saya heran, I wondered, kenapa saya ketemu dengan perusahaan yang benar? why did I meet this right company? Coba kalau saya ketemu dengan perusahaan yang tidak benar, What if I met the wrong company? mungkin jadi apa? What did I become? 16 tahun yang lalu, 16 years ago, ternyata Tuhan God memberikan jalan yang benar kepada kita semuanya gave me the right path to all of us untuk bergabung di perusahaan yang benar. to join the right business. Kita bersyukur semuanya We are all very grateful berada di perusahaan yang benar. that we are in the right business. Seorang pedagang kopi di pinggir jalan I'm just someone who used to sell coffee on the street. itu bisa, Can do it. dan Anda harus bisa semuanya. And all of you guys can do it as Kita semuanya well. harus bisa. All of you guys can do it. Sukses adalah hak kita. Success is ours. Mari kita berjuangkan bersama-sama. Let's fight for it. Tidak peduli siapapun harus sukses. Don't think Harus sukses. anybody can be successful. Anda adalah saudaraku semuanya. You are all my family. Kalau kita berjuang sungguh-sungguh, If we really fight for it, kita semuanya bisa sukses. we all can reach that success. Sebenarnya saya bukan orang pinter. I am not a very smart person. Saya di sekolah bukan orang pinter. At school, I am not a very smart person. Mengapa saya bisa sukses? But why can I reach that Karena success? memiliki rahasia. Because I have a secret. Rahasianya adalah The secret is saya tidak punya harapan yang lain selain QNet ini. because I don't have any hopes other than QNet.
Karena hidup mati saya di QNet. Because I live and die in QNet. Darah saya QNet. Because my blood is Tulang QNet. saya QNet. My bones are QNet. Dan saya tidak akan berhenti dari QNet. And I will never stop in QNet Sampai rambut saya putih. until my hairs are white. Sampai akhir hayat saya. Until my end of time. Kita semuanya berjanji. We all can promise Harus sukses bersama. that we all can reach that success together. Dan Anda semuanya And harus all of- mewakili ada di panggung ini. And all of you guys have to be on stage. Anda bisa. You all can do it. Kita semuanya bisa. We all can do it. Karena Because saya pribadi tidak setengah-setengah I never go menjalankan usaha ini. I never do halfway in this business. Walaupun tidak pintar tidak masalah. Even though I'm not smart, it's not a Tidak bisa problem. bahasa Inggris tidak masalah. I can't speak English, it's not a problem. Yang penting What- QNet. What's important is QNet. Saya harap satu persatu yang ada di ruangan ini. I hope each of you guys, Jangan putus asa. never give up. Ingat keluarga kita semuanya. Look at your family. Kita harus menjadi asetnya keluarga. We have to be an asset to our family. Kita harus memiliki nama harum di dunia ini. We have to make a name in this world. Kita harus menjadi sejarah. We have to become history. Yang penting kita konsisten. What's important is that we are consistent. Kita terus saja. We keep on doing it. Suatu saat pasti sukses. And one day, we will reach that success point. Lakukan terus menerus seperti tangan saya ini. Do it and do it just like my Kalau hand. Anda memiliki impian, If you have a dream, walaupun dibelokkan 1000 orang, even though 1,000 people mocked you, tetap saja terus. you just do it and do it and do it. Do it. Anda berjanji kepada saya, You have to promise to me. genggamkan tangan Anda. Do this to your hand. Di tangan Anda adalah impian Anda. Your dreams is in your hand. Mari kita berjanji bersama-sama. Let's make a promise together. Saya harus sukses. I have to become successful. Demi orang-orang yang saya cintai. For the sake of the one that I love. Demi saudara saya semuanya. For all my brothers and sisters. Demi donen-donen saya semuanya. For all my downlines. Saya berjanji. I promise. Harus komitmen. I have to commit it. Saya berjanji untuk memperjuangkan Anda semuanya. I promise that I will fight for all of you guys. Jaringan saya semuanya harus sukses. All of my downlines have to be successful. Saya harus bertanggung jawab I have to become responsible tentang kesuksesan yang banyak orang. for many people's success.
Saya pastikan Anda menjadi saudara saya. You guys already become my brothers and sisters. Berjanjilah bahwa di tangan kita, Promise me that on our hand, kalau dibelah, if you divide it, ternyata darahnya QNet. the blood that comes out is QNet. Saya sendiri I personally memiliki have visi a vision. 1000 kota 1 juta leader. 1,000 cities, 1 million people. Dan saya akan terus berjalan. And I will keep on going Karena pekerjaan di dalam bisnis ini because our job in this business memberi ilmu yang bermanfaat kepada siapapun. gives an education that is very important to everyone. Sehingga kalau kita memberi ilmu kepada siapapun, So that if we give an information to someone, bukankah itu tidak berdosa? isn't that a very pure thing? Itu berdosa atau tidak? Is that a sin? Kalau mensukseskan orang banyak berdosa apa tidak? If you make a lot of people successful, is that a sin? Pekerjaan kita membantu orang lain sampai sukses. Our job is to help someone to become successful. Apakah kalian semuanya masih ada keraguan? Do you still have doubts? Kita semuanya memiliki pekerjaan yang bukan hina. We all have a job that is very pure. Tapi ini adalah jalan Tuhan. But this is God's way. Makanya kalau kita sudah berusaha tapi belum sukses, So that if we are already tried, but we're not successful yet, kita harus introspeksi diri. we have to see ourselves, reflect on ourselves. Karena di dalam bisnis ini bukan hanya di pikiran, Because in this business, it's not about your mind, tapi di dalam hati. but it's also about your heart. Pesan saya My message, yang pertama, the first one is, yaitu bisnis ini this business untuk Tuhan. is for God. Prioritas yang kedua, My second message, yaitu untuk orang-orang yang Anda cintai. this business is for the one you love. Yang ketiga prioritasnya adalah QNet. And the third, the priority is QNet. Karena bisnis inilah di dunia ini yang akan menjadikan network marketing nomor 1 di dunia ini. Because this business will become the number one network company. Anda harus berjanji kepada saya, You have to promise me, pulang dari sini harus sukses. when you go home from VCon, you have to become successful. Satu tahun yang akan datang, 1 year later, kita akan ketemu di Vicon. we will meet at VCon, Dan Anda harus membuktikan Anda semuanya sudah sukses. and you have to prove me that you are already successful. Anda bisa, Can you do it? Anda bisa, You can do Anda it. bisa. You can do it. Kita semuanya bisa. We all can do it. Kita berjanji We bahwa promise kita semuanya bisa. that we all can do it. Dan saya And I berada di sini have in this stage, selalu I always berkonsultasi consulted kepada upline saya.
to my upline yang selalu membimbing saya, that always lead the way. yang hari ini juga ada di sini, And is here, yaitu upline saya, that is my upline, yaitu crew chief yang ada di ruangan ini, crew chief that is in this room, Bapak EVP Rosli Ismail. Mr. AVP Rosli Ismail. Dan saya And I, selalu diajak ke Hong Kong pertama kali, on the first time that he took me to Hong Kong, ke London untuk melihat Manchester City, he took me to London to see Manchester City. yaitu yang mengajak beliaunya guru besar saya, Who took me there is my mentor, yaitu VP Sati Sinatiraja. which is VP Sati Senatiraja. Saya selalu menganggap sebagai kakak saya sendiri. I always think of him as my brother. Dan saya selalu And I always sadana, SMS setiap hari, I texted him every day, WhatsApp setiap hari, WhatsApp every day, selama 9 tahun ini. for the past 9 years, Dan tidak pernah putus. and never have one day that I Setiap did not hari. text him. So I text him every day. Apakah Anda mau komunikasi? Do you want to communicate? Siapa yang mau sukses? Who wants to become successful? Lakukan komunikasi setiap hari kepada upline Anda, senior Anda. Apakah Anda bisa? If you want to become successful, you have to communicate every day with your upline. Can you do it? Anda berjanji kepada saya? Did you promise me? Terima kasih sekali. Thank you so much. Dan saya pastikan, And I will make sure kalau kita selalu komunikasi, if we keep on doing kita selalu communication, mendapatkan jalan we will always find a way untuk lebih baik, to become better, untuk lebih sukses. to become more successful. Dan saya pribadi And I personally sangat berterima kasih kepada Datuk Sri, am very thankful and grateful to Dato Sri, seluruh keluarga saya all my family bisa berubah karena QNet ini. can change because of QNet. Dan kita tepuk tangan untuk Datuk Sri Let's put your hands for Dato Sri, sebagai guru besar kita, our mentor, sebagai Datuk kita. our Dato. Terima kasih Datuk. Thank you, Dato. Keluarga kami semuanya bisa berubah karenamu. All our family can experience a different thing because of you. Tuhan mempertemukan kami kepada bisnis yang benar, kepada orang yang benar. God has led us to meet the right person and the right business. Apakah 16 tahun lagi Anda akan bersama dengan saya? Will you be here with me 16 years later? 16 tahun yang akan datang. 16 years later. Anda berjanji semuanya? You promise me? Jangan patah semangat. Dream Anda, impian Anda, Never give up because di your dream. genggaman tangan Anda. Never give up because your dream Jangan is pernah on bisa your hands. dibelokkan. Bisa. Can you do it? Apakah Anda bisa? Can you do it? Apakah Anda bisa? Can you do it? Apakah Anda bisa? We all can do it. Apakah Anda bisa? We all can do it. Dan kami sangat berterima kasih sekali And we're all very thankful. memiliki mentor We have a mentor yang luar biasa that is unbelievable, yang menjadikan tim kami that make our team menjadi besar. grow so big. Kami bisa memiliki rumah 1 hektar We can have a house dan One. bertambah lagi. Dan bisa and we can financial freedom have time freedom and financial freedom karena mendapatkan because we received nasihat a lot of feedbacks dari guru besar saya. from my mentor.
yaitu which is mentor kita semuanya, our mentor, leader terbesar di dunia ini. the biggest leader in this world. Dan beliau ada di sini, And he is here right now. yaitu mari kita tepuk tangan Let's clap your kepada hands Bapak Patman, for Chief Patman Mr. Senatiraja. for Chief Padman Senatiraja. Kami sangat bersyukur, We are very grateful. saya pribadi menjadi salah satu keluarga di The V. I become one of the V's family member. Berarti kita semuanya adalah keluarga. So that means we are all family. Terima kasih semuanya. Thank you so much, everybody. Saya pastikan I will make sure Tuhan akan mengetahui bahwa hari ini God will know that today ada 20.000 orang there is 20,000 people yang siap membuktikan kepada keluarganya, that is ready to prove to their families, yang bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya that is responsible for their family members untuk dibuktikan menjadi sukses. to prove that we can be successful. Terima kasih dari saya. Thank you so much from me. Sampai di puncak kesuksesan. See you on top. See you and become successful. Anda harus sukses. You have to do it. Anda harus berjanji sukses. You have to become successful. Terima kasih semuanya. Thank you so much, everybody. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. See you on the top of success. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you so much, everybody.